Today we are going to continue our lesson in section 3 and chapter 8, which is DNA replication. Who remembered what is the meaning of DNA replication and when does it happen? When does it happen? Just Jane, please. DNA replication means the copying of DNA and it Bravo. happens during the cell cycle. برافو عليكي. During the cell cycle, we said that the cell cycle happens for each cell during its growth. The cell will get Murad. Good afternoon. Sorry, I came a little bit late. Okay, dear, no Did problem. I miss We just anything started. important? No, we just started now. Okay, so Okay. we said in the replication, but Murad, I said in على 12:30 you have the quiz, but only 20 minutes because من 15 to 20 minutes, not more. بس كم Okay, سؤال هو؟ 10, 10. كم سؤال الكويز؟ 10, اثنين؟ 10, yeah. 10, okay. Okay. So we said, هلا هون look at this, this is the cell cycle. We said each cell will go through a cycle. During this cycle, the cell will go through growing, copying of DNA بالS اللي هو synthase phase. بعدين بصير عندي division للcell. So we have phases of the cell cycle, and DNA replication will happen during one phase of these phases اللي هو synthase. طيب, how many times does each cell need to make copying of the DNA during its cell cycle? How many times do you think? Yes, boy, Murad. Only one time. Bravo. هالcell هاي will grow, copy the DNA, then will divide بتصير two daughter new cells. Excellent. هاي الcopying هي نفس replication. إذا replication هو the process by which DNA is copied during the cell cycle. Okay, this is the most important thing. هلا احنا بنعرف انه السيل يكون فيها 46 chromosomes to produce two daughter cells. عشان هيك بصير عندي انا DNA replication عشان the two daughter cells will have the same set of DNA like the parent cell. Okay, we started watching a video about replication of the DNA, and now we are going to continue this video and explain and discuss each point. هلا في شغلة I would like to remind you with, احنا قلنا إنه Watson and Crick they form model or they model the structure of DNA, and they find out إنه في عندي rule اسمه base pairing rule in which adenine will join with thymine والguanine will join with cytosine. وهو كمان عمل الموديلنج بتاعت الستركشر انه الدي ان اي هو عباره عن دبل هيلكس، معناته في تو ستراند، فكل ستراند سمبلت للثانيه كانها طبعه للثانيه. يعني اذا احنا we know that nitrogen bases على one strand, we can know nitrogen bases on the other strand. وهذا الفايندينج او الموديلنج of the DNA structure suggested خلاهم يعملوا suggestion انه معناته DNA can make copy من هدول البيس pairing. تمام؟ So let's go now to the video and see how this happens. Just 1 minute. Loading. All right. Few seconds. Let's start. Can you see it? Yes. Yes. Come on, we will start now. So, DNA replication. DNA is a molecule made up of two strands, twisted around each other in a double helix shape. Each strand is made up of a sequence of 4 chemical bases, represented طبعا هدول الستراندز اللي هم البلو هون، the two blue strands here، هدول هم الفوسفات مع الشجر. Okay, and between them are the nitrogen
bases اللي هم الأدينين ثايمين جوانين سيتوسين زي اللادر شكله شايفين السلم but it's twisted by the letters A, C, G, and T. The two strands are complementary. This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite. يعني complementary هدول strands complementary مكملين لبعض wherever you have a C على strand معناته you will have a G as a complementary for this base. Wherever you have an A adenine, you will find thymine. Strand. And wherever there's a C, there will be a G in the other strand. Each strand has a 5' end and a 3' end. The two strands run in opposite directions. This determines how each strand of DNA is replicated. هذا هذا لازم تعرفوا انه انتم في عندكم two directions للDNA بس not more. You have two directions. It moves in this way and on the other way during the replication. The first step in DNA replication is to separate the two strands. This unzipping is done by an enzyme called helicase and results in the formation of a replication fork. بالضبط تخيلوها زي unzipping عندكم مثلا a bag or a suit or something that has a zip you unzip it كيف تفتحوا السحاب هيك عم بيصير للدي ان اي هدول التو strands are unzipped هاي الفيرست ستيب بالدي ان اي replication unzipping of the two strands by a specific enzyme اسمه مش مهم اوكي The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. كل واحدة عندها template شو يعني template يعني exposed nitrogen bases كانوا النيتروجين bases joining together when it's unzipped صار عندي two strands وكل strand فيها exposed nitrogen bases بطلوا joining or connecting to other bases مفتوحين they are ready to connect to new nucleotides. An enzyme called primase starts the process. This enzyme makes a small piece of RNA called a primer. This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA. An enzyme called DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA. DNA polymerase can only add... البرايمر هو لازم نحكي عنه هذا in details later on بس هو to start the replication of DNA لازم يكون عندي primer هذا البرايمر that يعني to tell the enzyme اللي هو polymerase from where to start اوكي هذا ما تركزوا عليه هلا كثير رح نحكي عنه later on بس ببلش عندي انا primer هذا to tell where to begin البوليميريز اللي هو DNA polymerase هذا الانزيم cannot start working until there is a primer يعني something to tell it where to start هلا انا عندي بالنيوكليوس بيكون في عندي free nucleotide عادة بالنيوكليوس موجود عندي many molecules ومنها النيوكليوتايد بتكون free هيك مش ماسكه مع حدا فهذا البوليميريز what it's going to do DNA bases in one direction from the 5' end to the 3' end. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously. The DNA polymerase adding bases one by one. شايفين شو عم بيعمل ال DNA polymerase adding one by one of these nucleotides to join exposed nitrogen bases هدول النيوكليوتايد شايفينه فيه بيز وفيه البلو بارت اللي هو الشجر مع الفوسفات بصير يعمل بايندينج باي بشوف هون عندي ادينين بمسك معه ثايمين سيتوسين بمسك معه جوانين هون جوانين بمسك معه سيتوسين so adding continuously إذا واحدة من الستراند يجي البوليميريز and add continuously بطريقة rapid وسريعة انه adding these nucleotides تمام عشان to form a template for these exposed nitrogen bases. In the 5' to 3' direction. The other strand, the lagging شايفين صار عندي هون new DNA. هي واحد بالستراند عملت كوبي إلها new DNA عن طريق الإنزيم اللي هو DNA polymerase. strand
cannot be made in this continuous way because it runs The other strand برضه it will happen but not in a continuous way بيكون في عندي lagging. بصير كأنه عم بركب قطع. Okay, look how. in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. مش مهم اسمها برضه الأوكازاكي fragments بس one of the strand بيجي ال DNA polymerase لأنه جاي in the direction إنهم 5 prime ل 3 prime بيعمل in continuous rapid way quickly بس هيك بركبهم. On the other strand because it's in the other way the polymerase will make parts يعني it will attach parts to the DNA في طريقة اسمها Okazaki fragment. Okay, let's repeat this again. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. نركب chunks يعني parts. Each fragment is started with an RNA primer. Hey, not in the like the first DNA one. polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5 prime to 3 prime direction. This is lagging بيكون فيها lagging. إذا one strand the DNA polymerase will form the template for the first strand continuously and rapidly and the other strand بيكون فيها lagging بيركبهم زي chunks زي هون ببلش برايمر بصير يعبي بينهم. Okay. The next primer is then added further down the lagging strand. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the RNA primers from both strands of DNA. يخلصني من الRNA. Yes, to Jane. Yes, dear. The two DNAs, they have two different processes. Like one is very fast and the other is lagging. Does it affect the DNA itself? لا هو انت عارفه لوجين الفكره. تخيلي انت عندك هون مثلا اليلو هو A مثلا وجنبه C وجنبه G وجنبه T صح؟ ايش راح يجي قباله؟ نفس الشيء. تمام؟ تمام؟ فحيطلعوا the same. It will not affect the DNA. هي بس البروسيس واحده بتكون lagging لانه بتكون in the opposite direction ماشيه. فin the opposite direction هذا ال DNA polymerase ما بقدر يعملها continuously بصير يقطعها زي قطع fragment بركبهم مع بعض بس they will be the same copy of the original DNA. Is it clear, dear? Yes. تمام. Thank you. Another DNA polymerase هلا هون هاي برضه رح نحكي عنها in details later. بشو أول ما بلش ال DNA replication حط برايمر. هذا البرايمر RNA primer بنسميه to know where to start. When the two strands are copied شو بصير عندي أنا؟ هذول البرايمر must be taken away. ما بصير يضلوا خلص. Must be taken away. enzyme then fills in the gaps that are left behind with DNA. تحط nucleotides which are suitable for this part. Finally, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of DNA in both strands to form a continuous double strand. Ligase will seal them up. هذا enzyme كمان. DNA replication is described as semi-conservative because each DNA molecule is made up. هلا هاي كثير مهمة. ال DNA is called semi-conservative. إيش يعني conserve? Who know what is the meaning of conserve? Teacher me. Yes, Abdullah. Like to keep store of something. Yes. Keep store of. Bravo عليك. Keep store of. And that means it keeps the original DNA inside it. ليش? But at the same time, it's semi, not 100% conservative. It's semi. Why? Because the new DNA molecules, they consist of one strand من the original DNA and the other strand is a new one. فعشان هيك بنسميه semi-conservative. إنه هو it has one strand من the original DNA. One strand is a copy of it.
اللي هو new strand which is formed by adding the nucleotide to the original one. Okay, do you understand what is the meaning of semi-conservative? Any question? All right. Up of one old, conserved هي الold strand. This is conserved in the new DNA and strand of DNA and one new one. one new one, which is formed during the replication. Okay, any question? DNA Oh no, teacher, I understood everything. Sorry, what? around each other in a double helix. All right. Let's go back to our book. No, no, and no. Yeah. Is it clear, the page of the book? Can you see it? Ahmed? Does it show? Yes. Yes, we can see it. Yes. طيب هلا خلينا نعمل هيك quick revision. Let's look at the figure we have here in our book. شوفوا. When the DNA replication happens, when a cell DNA is copied or replicated, two complete and identical sets of genetic information are produced. Then cell division can occur. يعني cell division cannot occur if no copying or replication of the DNA. ايش هو ال DNA؟ اللي هو genetic information. لازم يكون في عندي identical set, two identical sets genetic information produced. كيف؟ عن طريق ال copying of the DNA. فدائما DNA معناها your genetic information. تمام؟ هلا ال DNA molecule خلينا نشوف unzips as a nucleotide base pairs separate. طب how they are separated? What are the bonds between the nucleotides here? ايش كانت ال bonds between the nucleotides? Who remembered? ايش ال type of the bond between the nucleotides, guys? Yes, Murad. Between the nucleotides is hydrogen. Bravo. But between the شو اسمه the sugar and the phosphate group is covalent. برافو عليك. هلا هذا هو النيوكليوتايد. انا قصدي بيكون عندي البيس بيرز النيوكليوتايد كله هذا النيوكليوتايد صح اللي هو الرايبوز شوجر مع الفوسفات مع النيتروجين بيز هذا نيوكليوتايد. انا قصدي البوندز between the base nitrogen bases هم هيدروجين بوند وال البوندز between الفوسفات والشوجر هم covalent بوند. هلا for these two strands to unzip لازم الهيدروجين bonds between the nitrogen bases should be break down. إذا أول شيء DNA molecule unzips as a nucleotide first separated, and this will happen by breaking down the hydrogen bonds between the nucleotides. تمام؟ في عندي هون enzyme مش مهم تعرفوا اسمه will make this process. تمام؟ هلا صار عندي unzipping. هلا each existing strand of DNA nucleotide is a template for a new strand. يعني هي طبعة للنيو strand. شو بصير عندي أنا؟ في عندي هون قلنا بالنيوكليوس دائما بيكون عندي نيوكليوتايد زي هدول free floating بيكونوا free هيك بيسبحوا. فهدول free floating nucleotides pair up with the exposed. لما صار عندي أنا unzipping هدول النيوكليوتايد البيس بير نيوكليوتايد او البيس النيتروجين بيزز صاروا exposed يعني جاهزين to join او to bind to new bases فهم exposed. the free floating nucleotides ايش بيكونوا will pair up with the exposed bases on each template strand. Who helped in this process? enzyme اسمه DNA polymerase. هو DNA polymerase will help in pairing these free nucleotides to the exposed bases here. تمام؟ And they will bond them together to new strands. هدول التو أرز بفرجوك الدايركشن. قلنا في عندي أنا direction بيكون in the same direction وفي عندي opposite direction. اللي بيكون in the same direction DNA polymerase بيعمل continuous pairing and rapid pairing. أما هون عندي أنا in the other direction بصير عندي lagging.
as fragments. It joins the nucleotides as fragments. هلا at the end, two identical double-stranded DNA molecules result from the replication, and we call it semi-conservative. And as you see here, أنا في عندي one strand from the old DNA, and the orange one is the new strand, which formed by the DNA polymerase enzyme. Okay? Is it clear هذا؟ Any question for the DNA replication, guys? Yes, please. Any question? No. تمام. هلا في عندي the last thing. هلا do you think replication takes long time to happen or not? Miss, مراد. Miss, I think يعني it takes يعني not that long time. يعني it doesn't احنا قلنا take much time. شوفوا هلا احنا نتخيل الدي ان اي زي الزب، زي السحاب بالضبط. هلا انتوا when you open the zip you open the zip in one direction، صح ولا لا؟ هلا DNA is a very long molecule. If this happens from one direction, replication, it will take a long time to happen. إحنا if you know in human cells عندنا 50 nucleotides are added every second. تخيلوا كل second عم يصير عندنا replication إحنا all the time. هدول السيلز in your body many cells are replicated زي السكين cells. تمام؟ بصير عندي كثير division بالسكين cells، فأنا في عندي replication happens all the time. فكل second 50 nucleotides are added to make a new strand of DNA. تمام؟ بس تخيلي لو أنا بيصير عندي هذا الريبليكيشن لل DNA in one direction زي الزيبر أو الجاكيت زيبر in one direction. This will take long. It will take very long time. فسبحان الله الريبليكيشن proceed from hundreds of origins. يعني ببلش عند الريبليكيشنز من أكثر من point. As you see هون at A line A شوفي عندي هاي point 2 3. بصير أنا عندي على الدي ان اي الريبليكيشن بيفتح unzipping not like the zipper from one direction. لا, it will start to unzip from different or hundreds points of origin points على نفس الكروموسوم. ببلش يفتح ال DNA بيعمل له unzipping، ببلش الريبليكيشن. شوفوا it will open like this from many origins, and the process takes just few hours to happen. لو بده يصير عند replication from one direction it will take very long time to happen. eukaryotic chromosomes have many origins of replication. The replication doesn't happen in one part or in one origin. It has many origins of replications, as you see in A هون and the 1 2 3 parts. من هون ببلش replication. It will start to unzip at many regions, at many points along the chromosome. هدول البubbles will grow larger as replication progress in both directions, resulting in two complete copies. يصير عندي replication على أكثر من point. Okay, do you understand? So why does a cell need to replicate its DNA quickly? Why? Why does it need to make quick DNA copying or replication? مثل إنه إحنا our body needs always we need demand. There is demand for the cell division. Yes, Murad. If the DNA didn't replicate يعني fast, then there will be no cell division. يعني أنت قصدك مو لازم يصير عندي fast replication؟ عشان هيك. لا بالعكس، احنا هلا our body is made of cells، صح؟ والسيلز هاي لها functions. تمام؟ هلا السيلز في عندي سيلز دائما يعني كل شو بدي احكي لكم اللايف سبان تاعتها is very short، ما بتعيش كثير زي السكن سيلز. دائما بصير عندي dividing the new cells. تمام؟ فهدول النيو cells they need to divide، عشان هيك they need يعملوا replication للدي ان اي. فلازم يكون هذا الريبليكيشن fast. ليش لازم يكون fast؟
must be copied quickly to keep up with the demand for cell division. عشان السيل ديفيجن يصير أسرع. وعشان ليش أنا بدي السيل ديفيجن يصير أسرع؟ عشان to enable the cell to take out its normal function. بدي أنا more cells to make their normal function. فعشان هيك أنا عندي الدي ان اي ما بيصير at one region والله بس من بداية الدي ان اي أو من نهايته، لا. it starts at many regions. ببلش يفتح زي كأنه عم بفتح، بتكون عندي small bubble، بلش تفتح وبصير عندي replication هون وهون وهون. At the same time بصير عندي replication until the two strands are completely copied. Do you understand؟ فهمت يا Yes. مراد هلا ليش؟ أمس أنا حكيت تقريبا نفس الإشي يعني، بس أنا بطريقة فكرتك ثانية. بتقول العكس، فكرتك بتقول إنه ما لازم يصير بسرعة. لا أمس أنا كنت بحكي بس بطريقة ثانية يعني. حبيبي أوكي good. المهم وصلت الفكرة. you got the idea. Yes. طيب guys any question about the DNA replication؟ إذا بدنا نعرف أهم point. yes حدا Miss, عنده yes عبد الرحمن. yes dear. Miss, what is the type of bond? What is between them? bonds between مين قصدك؟ هدول لحظة شوي. between البيزز هدول Oh, هدول هيدروجين بوند، بيمسكوا ببعض بالهيدروجين بوند. okay. تمام؟ هذا حكيناه بالدرس الماضي. يس اياد. اوكي مس انا عندي امبارح درست 8.2 وعندي سؤال عليه. تفضل. uh, how many types of nucleotides are in DNA and how do they differ؟ هلا احنا حكينا انه الدي ان اي يا مراد هو عباره عن واحد من الفايف كربون بيز موليكيولز. احنا تعلمنا بالفصل الاول انه في عندي انا 5 موليكيولز موجوده في جسمنا اللي هم الكربوهيدرات والبروتين والفات والنيوكليك اسيد. اوكي، في عندي انا واحد من النيوكليك اسيد اللي هو مين؟ انواع منه تايبس هم الدي ان اي والار ان اي. النيوكليك اسيد عندي انا منهم هو بوليمر معمول من النيوكليوتايدز اللي هم مونيمرز، صح؟ هلا الدي ان اي فيه نيوكليوتايد، فيه عباره عن ايش هو النيوكليوتايد؟ عباره عن هي واحد النيوكليوتايد، شايفه؟ هذا النيوكليوتايد ميد اوف، خليني احط لك عليه هون مارك. هذا النيوكليوتايد عباره عن ايش؟ هذا البارت هو عباره عن الفوسفات مع الشوجر، وهذا البارت هو النيتروجين بيز. احنا قلنا في عندي 4 انواع من النيتروجين بيز. شو هم؟ تعرف شو هم؟ What do you know what are the nitrogen bases we have بالنيوكليوتايد؟ ادينين، ثايمين، جوانين، سيتوسين، صح؟ صح. طلع لو شفتهم كيف عاملين لك كلرز. واحد في شوف في عندي واحد مثلا هون جاي بيربل، واحد جاي ريد، واحد جاي يلو، واحد جاي بلو. هذا خط عندي 4 انواع النيوكليوتايد. النوع الاول هو اللي بيكون فيه ادينين، نقول هذا ادينين. النوع الثاني ثايمين، النوع الثالث جوانين، والنوع الرابع سيتوسين. فانت بيفرق عندك نوع النيوكليوتايد حسب البيز. في نيوكليوتايد ماسك فيه ادينين هذا نوع، في نيوكليوتايد فيه جوانين هذا كمان نوع، سيتوسين وجوانين. فعندنا هيك 4 انواع من النيوكليوتايد that make up the DNA. اوكي. فهمتوا ايش سؤالك الثاني كان؟ لا بس عندي هذا السؤال. هذا السؤال. طيب هلا بالنسبه للكويز بدي هيك اعطي كويك ريفيجن على الكويز سريعه. بدنا نتذكر البانت سكوير. ايش هي البانت سكوير؟ البانت سكوير هي عباره عن grid system for predicting possible genotype of offspring. لنعرف انه بالبانت سكوير عندي axes اللي هم هدول، هذا هو الاكسس، هذا الاكسس هو جريد، هو عباره عن جريد اللي انتم شايفينه هذا اسمه جريد، عباره عن اكسس وبوكسز. الاكسس represent the genotype of the parent والبوكسز represent the genotype of what يا اياد؟ اياد هدول الاكسس بفرجوك الجينوتايب اوف ذا بيرنت، صح؟ طب البوكسز جينوتايب اوف وات؟
genotype يعني like the eye color, the لمين hair. لمين؟ هلا انت لما تعمل بانت سكوير بدك تعرف البوسيبيليتيز الجينوتايب اوف مين؟ انت عم تحط هون البيرنت على الاكسس عشان تعرف الجينوتايب لمين هون بالبوكسز. Miss the sons. لمين؟ مين بيعرف؟ Who knows؟ يس مراد. مس زي ما حكى إياد هو اللي هو الأوف سبرينجز. حكى اوف سبرينج والله ما سمعتك يا اياد. اذا الاوف سبرينجز هون للبيرنت والبوكسز show the genotype of the offspring. هذا type of grid system. هذا للبريدكتنج عشان اتنبأ او اعرف انا احتماليه البوسيبيليتيز the genotype of the offspring. تمام؟ alright. حكينا كمان هون انه in this section اللي هي عم تحكي عن probability the traits في probability. قلنا انه هذا quickly. تمام. حكينا انه في عندي في كروس بيكون مونو هايبريد كروس. what the meaning of mono hybrid cross؟ مين بتذكر؟ ايش يعني مونو هايبريد؟ يس جاين. They are crosses that examine one trait. برافو. examine one trait. والدايهايبريد كروس ايش هم الدايهايبريد كروس؟ It's crosses that examine two inherited traits. برافو. two inheriting traits. برافو عليك. هون زي ما انتم شايفين like this one here انا في عندي this cross that examine monohybrid one trait اللي هي color of the flower. وعرفنا انه في عندي مثلا احيانا بيكون homozygous مع homozygous heterozygous مع heterozygous. نعم محمد. ليش متاخر محمد؟ مس رحت على دكتور الأسنان فهسه رجعت. اوكي حبيبي no problem. watch the video it's very important. اوكي. واحيانا بيكون عندي heterozygous مع homozygous. هلا احنا لازم لما اسالكم قديش الريشيو لازم تعرفوا. مثلا ممكن اقول لكم انا اعطيني الريشيو اللي بيطلع من crossing heterozygous مع heterozygous. ايش الريشيو هون بمونو هايبريد؟ ايش الريشيو؟ يلا بهذا الكروس ايش الريشيو لما اعمل heterozygous مع homozygous؟ يس جاين. We could say it's 1 to 1. 1 Listen. to 1 لا مش 1 to 1 نصه هيك ونصه هيك. صح مزبوط 1 to 1 صح رايت برافو 1 to 1 excellent لانه انا عندي 2 ب2 يعني 1 to 1. طب لو طلع انا عندي هون لو قلنا heterozygous مع heterozygous ايش الريشيو؟ يس مراد. الريشيو اللي هو 2 ل1 ل1. 2 هدول ل1. دقيقة مس ايوه هي قدامك. اوكي هي الاف كابيتال سمول في منهم 2 يعني بكون 2 وفي عندنا واحدة اوكي بس انت بدك لازم احدد لك صح. لو حددت لك بتقول لي 1 to 2 to 1 مثلا او بتحكي لي انا هون لا بدي انا تشوف لي الريشيو للي عندهم التريت. بس يعني بدك الفينوتايب ايوه ريشيو بالضبط. ولا لا الفينوتايب ريشيو. اوكي هاي 3 to 1. برافو. لو سالتك عن الجينوتايب ريشيو بتقول لي 1 to 2 to 1. تمام. تمام. هلا في عندي كمان هون هاي الداي هايبريد. طب هلا الداي هايبريد كروسز لما اعملهم من دل what did he find out؟ شو كانت المين important result اللي هو law of independent assortment؟ شو يعني؟ شو هو law of independent assortment means؟ يس يا مراد. يعني انه each offspring gets يعني only one allele from each parent. and and it also helped him to determine that that يعني it does not affect يعني one trait does not affect other. برافو. يعني كل قليل القليل first separate independently
and each different trait inherited separately. ما بيأثروا على بعض، كل trait inherited separately. تمام. هلا لو انا سالتكم مثلا قديش البروبابيلتي، قديش what is the probability okay of having، خلينا نطلع على هذا الجراف. what is the probability of having a heterozygous offspring by crossing heterozygous مع heterozygous؟ ايش البروبابيلتي؟ يس مراد. Yes, I think only 25%. heterozygous offspring 25% في هاي heterozygous مع heterozygous. بجيب لك هيك سؤال بترسم you have بكره بجيبوا معكم ورقه ترسم البانت سكوير عشان تعرف البروبابيلتي بتحط ايش قلت لك heterozygous مع heterozygous بتحط البيرنت، واحده كابيتال واحده سمول، واحده كابيتال واحده سمول، وبتعمل البانت سكوير، بعدين بتشوف قديش النسبه to have a heterozygous genotype. لا مراد غلط، مش 25. heterozygous مع heterozygous مش 25. طلع منيح. بدي قديش أنا ال probability of having offspring with heterozygous genotype. قديش ال probability هون عندي؟ 50%. 50. هيهم اثنين. 2 اوكي، من بس 4 انا 50%. يس. بس انا لخبطت وتفرجت على الفلور الابيض بالغلط. ما في بس مشكلة، المهم بكرة لما يجيكم هذا السؤال هيجيكم سؤال زيه. You have to use a pencil أو pen and paper and solve it. بتحلوا على جنب وبتعرف قديش ال probability. Okay guys, do anyone have any question before I leave? Okay, no question. Type. Wait just 1 minute. I want to take the attendance.